Aber das natürlich eine Gefahrensituation, die jetzt dort heraufbeschworen wurde. A few moments later. Das gibt's ja nicht! Most roads have white lines marking the centre of the road. When the line nearest to us is continuous, we must not cross it. Thank you. Thank you. They're running a solid red right there. Stop, 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 stop! Earthquake. Yep. We're having an earthquake. Right now, though, running every red light, hasn't been slowing down. Yeah, sure, why not? Let's enhance it. Hello. Good job. Really good job. Hello. I'm Luigi, number one. Okay, alright, yes. Weißer Fahrer! Okay. Okay. A brilliant example of this amazing move. He's about to do something stupid. Was schleicht der denn da über die mittlere Fahrbahn? Im Aufstellen von Regeln sind die Deutschen ja Weltmeister, aber in der Praxis scheitern viele schon am Rechtsfahrgebot. Glück für den Rechtsüberholer. Weil er von dem Langsamfahrer provoziert wurde, kommt er heute ausnahmsweise ungeschoren davon. Oh no, no! Let's go!
Mamma mia! Yeah! Hyundai! Eventually. I'm back! Back again! Der fährt richtig schnell, ne? Also das ist ja 150 bis 80 erlaubt. Oh my god! I see! You're retarded! A few moments later. What's she doing? What's she doing? Why did you do that? Good! Beautiful! There you go! Beautiful! Steve, why, man? What happened? Thank you. Was ist das? Der Park, ey. Den müsstest du eigentlich abschleppen. 400 € kostet das.